Alright, good morning or good afternoon to our yogis joining us all around the world. Welcome to another week of Yoga with Félix. My name is Félix and I'm the PSP Fitness and Sports Staff located in Belgium. Donc, bienvenue à tout le monde qui se joigne à nous pour une autre semaine de yoga hebdomadaire avec Félix. Je m'appelle Félix et je suis l'employé du conditionnement physique et des sports en Europe, des PSP. So this week, we will move through a hip opening sequence, aimed specifically at loosening up those tight hips, hip flexors in the front, especially the hamstrings in the back, and the glutes and the adductors, moving through various asanas that will require some core activation and some shoulder activation as well. And what you will need today for the flow, very simple, have your yoga mats, have your water bottles ready, and also you will need a yoga strap for the last portion of the flow as we move through that sequence. Donc cette semaine, on va bouger à travers un flow spécifiquement qui va viser spécifiquement l'ouverture des hanches. Donc il va venir étirer et allonger les muscles en avant, fléchisseurs des hanches, les muscles des ischio-jambiers, des fessiers et aussi les adducteurs. On va bouger à travers différentes poses qui vont demander une activation au niveau du tronc et au niveau des épaules. Donc, tout ce que vous avez besoin aujourd'hui, ça va être votre tapis de yoga, votre bouteille d'eau et aussi une sangle, donc une strap de yoga pour la dernière séquence. Before we get going, as usual, please listen to your body. Be mindful of your current limitations and past injuries. And do not hesitate to come out of painful poses whenever you need to. Donc, dernière chose avant qu'on débute, s'il vous plaît, écoutez votre corps. Donc, soyez attentifs et à l'écoute de vos limites présentes et de vos blessures antécédentes tout au long de la séance. Et n'hésitez surtout pas à sortir des positions qui peuvent être douloureuses pour assumer une position un peu plus facile au naturel. All right, let's get started now in our first usual pose in Sukhasana or easy pose, position Sukhasana. Legs are crossed, hands can either be placed on top of the knees or you can place them in the prayer, hands to heart position, keeping the shoulders low and pulling the top of the head, the crown of the head, all the way up to the ceiling. And just connect with your breath. Spending a few moments here to check in with yourself and ground ourselves. So we're all on the same level, same energy. Preparing the body, the soul, and the mind for today's practice. Find stillness in your pose, but do it mindfully and bring special awareness to the breath, the simple movement of the air coming in and out of the lungs. Something we rarely pay attention to, but is so vital, so important. So inhale deep through the nostrils, maximize the air coming in, maximize the lung capacity, and then gently exhale in the 4 to 5 second count. As you're breathing here, you can find your intention by checking in with yourself. Try to pinpoint what should be your direction, where you should flow your energy into over these next 60 minutes.
with the intention, where should the energy go? Donc, dans votre position, Sukhasana, avec une bonne position, le dos droit, le menton relevé et la tête vers le ciel. Apportez une attention particulière à votre respiration en inspirant par le nez, remplissant les poumons d'air le plus que possible, au maximum, et en expirant tranquillement en 4 à 5 secondes. Allez vérifier avec vous aujourd'hui, autant physiquement que mentalement, peut-être émotionnellement ou spirituellement. Allez vérifier qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui. Et sélectionnez votre intention qui va vous guider pour les prochaines 60 minutes de yoga. And as you're checking in with yourself and finding your breath, let's bring the right ear over towards the right shoulder, actively lowering the left shoulder away, feeling that nice stretch on the left side. Inhale. And exhale, bring it back to neutral. Opposite side. On apporte l'oreille gauche vers l'épaule gauche. On descend activement l'épaule droite, sentir l'étirement tout au long du côté droit. On inspire. Et on expire, on rapporte la tête en position neutre. Inhaling, bring the chin up toward the ceiling, closing the mouth, stretching out the neck. And exhaling, tucking the chin in, interlacing the fingers behind the head, and allowing the hands to apply gentle pressure at the back of the head, stretching out the neck. One more time, on inspire, on apporte le menton vers le ciel. On ferme la bouche pour bien étirer la gorge. Et lors de l'expiration, on rentre le menton et on apporte le menton vers la poitrine. On entrelace les doigts derrière la tête et on laisse le poids des mains appuyer contre la tête. Et on revient en position neutre. Good. Extending the arms out, fingertips towards the mat. Let's inhale and reach the arms all the way up. All the way up, palms together. And hands all the way down, palms down, exhaling slowly. One more time, on amène les paumes vers le plafond, on inspire. On place les paumes les mains ensemble. Et on expire, on apporte les mains tranquillement vers le sol. Good. Extending both legs out, forward now in Dandasana. We're going to bring the right knee up first. And we're going to, with the left hand, grab the right foot and bring the right leg into a cradle, cradling a baby, and just gently bring some movements into the hip, right to left. Checking in with that hip, how it's feeling. You can bring some light movement into the ankle, and finally placing that right foot on the outside of the left knee. We're going to inhale, reach the left arm up, bring those fingertips up, and as we exhale, we're going to grab that knee with the inside of the left elbow and twist over towards the right. Keeping both shoulders low and away from the spine, gazing over towards the right, keeping
Bring the right shoulder away from the ear, finding your spinal twist. Inhale. And exhale, come on back and switch sides. Position Dandasana. On apporte le genou gauche vers la poitrine et on va prendre le pied gauche avec la main droite et venir bouger la hanche de droite à gauche, comme si on tenait un bébé ici. Et on vient apporter des mouvements légers dans la hanche. Commencez à bouger ces muscles-là, les échauffer un peu. On peut même bouger un peu la cheville. Venez vérifier comment le côté gauche se ressent cette fois-ci. Finalement, on place le pied gauche vers la droite. On inspire, on apporte la main droite vers le plafond, les doigts haut, haut, haut. Et on expire, on vient entrelacer le genou gauche à l'aide du coude droit. Et on vient trouver notre position de rotation assise vers la gauche. On garde les épaules basses. Et on regarde vers l'arrière du côté gauche. On prend une grande inspiration ici. Et on revient. Bring it all the way back. Still in Dandasana pose. We're going to place both hands behind the back now. Shoulders low, away from the ears. Stabilizing the shoulder joints. With the right leg, we're going to flex the hip 3 times. 1, 2, 3. And on the third time, you're going to place it once more on the outside of the right knee. Inhaling, left arm up. And this time, we're going to place, if you can, the elbow against the outside of the knee to find our spinal twist. One more time, a little bit deeper now. Gazing over the right shoulder, looking back, keeping the shoulders down, and applying a light pressure with the elbow, trying to see if we can twist a little bit more over towards the right. If you can't do this, you can simply wrap the elbow around the knee here. Take a big inhale. And exhale, bring it all back to Dandasana, opposite side. Position Dandasana, les deux mains en arrière. On garde les épaules pas près des oreilles, mais loin des oreilles. Et avec la jambe gauche cette fois-ci, on vient faire une flexion de la hanche 3 fois. On monte 1, la jambe reste droite, 2. Et à la 3e répétition, on place le pied gauche à l'extérieur du genou droit. On inspire la main droite vers le ciel. Et en expirant, on vient placer le coude à l'extérieur du genou droit. Et on vient trouver notre position de rotation assise vers la gauche. C'est important de garder les épaules basses. Et on regarde par-dessus l'épaule gauche. Et avec une petite pression contre le genou, on peut essayer d'aller légèrement plus profondément dans notre rotation. On prend une grande inspiration ici. Et on expire et on revient dans la position Dandasana. Very good. Good. Let's meet in our downward facing dog position here. Hands are shoulder width apart. Place the fingertips spread out. Let's meet in our first downward facing dog position of the day. Since this is our first one, you can bend into the knees to try and bring the hips up toward the ceiling, keeping the head in between the shoulders. The back is flat. And finally try to place one heel down at a time, lengthening your hamstrings, the calves, and the Achilles tendon. Finally, from downward facing dog, we're going to slowly walk our feet all the way to the front of our mats. Donc la position chien tête en bas, on apporte les pieds
jusqu'à l'avant pour trouver une position debout, en flexion vers l'avant. So when you're standing forward fold position, you can bend into the knees here to lessen the load on the hamstrings. You can interlace the arms, grabbing opposite elbows, dropping the head, release, relax the head fully, and just roll side to side gently. Finally, let go of the arms and come up slowly, vertebra by vertebra, all the way up. Donc, vertèbre par vertèbre, on revient tranquillement vers le haut to find your mountain pose. So, mountain pose, shoulders are away from the ears, relaxed, chin is in, chest is up, and your feet are hip width apart. Placing your hands to prayer. Let's inhale, reach the arms up, arch the lower back slightly. Exhale, hands come down in line with the toes. Kick the right leg back, dropping the knee. Inhale up, low lunge. Exhale, downward facing dog. One full breath here. As you exhale, drop the knees down, bring the chin, chest to the mat. Inhale up, baby cobra. Keep the hips down, feet flat on the ground, shoulders away from the ears. Exhale, downward facing dog. Bring the right foot in line with the toes. Drop the left knee, inhale up, low lunge. Exhale, hands come down, bring the left foot to the front of your mat. And inhale, bring the arms all the way up. And exhale, hands to heart. One full breath here. Make sure your shoulders are relaxed. Chest is up. Chin is up as well. Donc une respiration complète ici, les pieds largeur. Les hanches, les épaules sont bien relaxes. On inspire, on apporte les mains vers le ciel. On arque le bas du dos légèrement. On expire. Les mains viennent au sol, en ligne avec les orteils. On apporte le pied gauche vers l'arrière, grand pas. On dépose le genou, on inspire, position fente basse. On expire, on apporte les mains au sol, position chien tête en bas. On prend une respiration complète ici. En expirant, on dépose les genoux au sol, menton, poitrine. On inspire, position cobra. On garde le bassin au sol, les épaules basses, loin des oreilles. On pousse contre le sol, on contracte les fessiers. On expire, position chien tête en bas. On apporte le pied gauche vers l'avant, en lien avec les orteils. On dépose le genou droit au sol et on inspire, position fente basse. On expire, les mains viennent au sol, le pied droit vient vers l'avant, position penchée vers l'avant debout. Et finalement, on inspire, on apporte les mains jusqu'au plafond. Et on expire, les mains en position prière. Now let's do that a little bit quicker now. Continue the warm-up, bringing some circulation into the body, into the joints. Donc, une autre fois, légèrement plus rapide. Try to follow. Hands in prayer position. Inhale up. Exhale down. Right leg kick back. Inhale, low lunge. Exhale, downward facing dog. Drop the knees down, chin, chest. Inhale up, cobra. Exhale, downward facing dog. Right leg to the front. Inhale, low lunge. Exhale, meet at the front of your mat.
And inhale all the way up. Exhale, hands come to prayer. One full breath. We got the other side to do. Donc, on va aller plus rapidement côté gauche maintenant. On inspire, on expire et on fait un mouvement à chaque inspiration et expiration. On inspire, on monte les bras. On expire, les bras viennent au sol, le pied gauche vers l'arrière. On inspire, fente basse. On expire, position chien tête en bas. On dépose les genoux au sol. Menton, poitrine, on inspire, cobra. On expire, chien tête en bas. On apporte le pied gauche vers l'avant. On inspire, position fente basse. On expire, les mains au sol. On se rencontre à l'avant du tapis. Et on inspire, on apporte les mains jusqu'au ciel. Et on expire, on apporte les mains en position prière. Very good. Grab some water if you wish. If not, you can stay in mountain pose at the top of your mats, focusing on deepening your awareness, focusing on your breath. Good. Feet hip width apart. Hands come to prayer. Inhale, reach up. Exhale, hands come all the way down. Take the right foot back. Drop in the knee. And let's inhale up into our low lunge. Now, in low lunge, we're going to spend a few moments here focusing on our breath and allowing the right hip to open up. So with the hands overhead and the left ankle underneath the left knee, we're going to inhale, reach up. And as we exhale, we're going to move lower and forward into our low lunge, placing our palms together, bending at the elbows, and finally looking up to the sky, opening up the chest. Chin up, chest up. Big breath in. And as you exhale, see if you can bring it even lower and forward. Allowing the hips to come forward and down. Allowing the hip flexors on the right to fully release. Find your balance and find your stability here in our low lunge variation pose. Inhale and exhale. Come back up. Bring the left foot a little bit more to the front. Bring those toes up to the ceiling. Inhaling, reaching the arms up to the sky. And as we exhale, we're going to fold forward into our half split. Here, if you have blocks, you can choose to use your blocks. If you wish to keep your back straight and really lengthen the hamstring on the left. If not, you can try to fold forward, melting into your half split here. Finding your stillness. Seeing if you can bring your forehead all the way down to your knee. And remember your intention for today. If it's to be easy with yourself, you're staying up. And if it's to push the body a little bit more, you can try to melt down into your half split pose. Take a big inhale here. And exhale, bend into the knee first to come on up and bring the foot all the way back. With the left foot out in front, we're going to go into our frog pose, modified frog pose. So right knee stays down, and I'm going to extend
that left leg out to the side, placing the entire foot down. I can come down on the elbows, and I can push the hips back, finding your modified frog pose. Lengthening at the adductor here. Take a big inhale. And from frog pose, we're going to come back up, meet back in your downward facing dog position here. Bending into the knees as much as you need to. And finally looking forward. And we're going to walk the feet slowly, slowly, slowly all the way back to the front of your mat and standing forward fold. And finally inhale, reach the arms all the way up to the sky. And exhale, hands come to heart. One full breath here. Opposite side, on inspire, on apporte les mains vers le ciel. On expire, on apporte les mains en lien avec les orteils. Et cette fois-ci, on apporte le pied gauche vers l'arrière. On dépose le genou gauche et on inspire, on apporte les bras vers le haut. Donc, on va prendre notre temps ici, apporter notre attention vers la respiration et permettre à la hanche du côté gauche de venir s'étirer. Donc, on s'assure que le genou droit est par-dessus la cheville droite. On apporte les paumes des mains ensemble, on inspire. Et en expirant, on vient plier les coudes et essayer de apporter le bassin vers l'avant et vers le sol. On regarde vers le plafond. On apporte la poitrine vers le haut et le menton vers l'avant. On prend une grande inspiration. Et lors de l'expiration, essayez de descendre légèrement plus bas dans votre position de fente basse. C'est important de prendre le temps ici, dans cette position, pour permettre aux muscles de bien s'étirer. Essayez de trouver votre force et votre équilibre ici pour maintenir la position de fente basse. Du côté gauche, prends une grande inspiration. Et une deuxième fois, on essaie d'expirer et descendre légèrement plus bas dans notre position de fente basse. Grande inspiration. Et on expire et on relâche. On peut remonter tranquillement. On apporte le pied droit vers l'avant. On apporte les orteils vers le plafond. On inspire, on apporte les mains vers le plafond. Et en expirant, on vient pencher vers l'avant. Les orteils restent vers le haut. Légère flexion au niveau du genou. Et on trouve notre position de half split. Donc demi-écart. Si on a des blocs, on peut utiliser nos blocs, placer les mains sur les blocs, garder le dos bien droit pour focuser sur l'ischio-jambier. Et si on n'a pas de problème au niveau du dos, on peut venir en flexion complète vers l'avant pour bien étirer l'ischio-jambier, mais aussi le bas du dos, en essayant d'apporter le front contre le genou le plus bas possible. Et c'est important de se rappeler de son intention qu'on a sélectionnée au début de la séance. Donc, rappelez-vous de votre intention et laissez-la vous guider tout au long de la séquence. Prends une grande inspiration.
Et en expirant, on remonte, on attrape le pied droit vers la droite, le pied au complet au sol, et on vient déposer les mains, et potentiellement même les coudes au sol pour trouver notre position de la grenouille modifiée. On prend une grande inspiration et on revient dans la position chien tête en bas, downward facing dog. Et on marche tranquillement les pieds jusqu'à l'avant du tapis pour se retrouver dans notre position debout, penché ou plié vers l'avant. Et on inspire, on monte les mains jusqu'au plafond. Et on expire, les mains en position prière. Une respiration complète ici. Now we're going to flow through that one more time, a little bit more quickly now. And we're going to add on to the sequence. Now that we know the sequence, feet hip width apart, hands come to prayer. Inhale, reach the arms up. Exhale, bring the hands all the way back down. Kick the right foot back, drop the knee. Inhale up, low lunge. Place the palms together, bend at the elbow. Inhale, exhale, drop into your low lunge as much as you can. Take a big inhale here. Exhale, come on up. Inhale, come down one more time as low as you can. Exhale, come on up. One more time. Inhale, come down, down, down. Chin up, chest up. And as you exhale, drop the hands, bring it back. Find your low lunge or your half split position. Heel forward in front of the knee, toes up. Inhale the arms up. And exhale into your low lunge. Deep inhale. Exhale, come on up. Bring the foot all the way towards the left to find your half frog. Come down into half frog. Inhale. Exhale, downward facing dog. From downward facing dog, we're going to bring the right foot up, pointing the toes up, finding length in the body. Find your three-legged dog pose. Keep the hips squared, point the toe up, straighten out the knee, press the ground away, keep the head in between the shoulders, squeeze the right glute, find stillness in your three-legged dog. Inhale, exhale, bring the right knee close to the right elbow, squeeze the abs, hover. Inhale, up, three-legged dog. Exhale, cross over towards the left, bring it as close as you can, squeeze the abs, hover. Inhale, up. Exhale, over towards the right, squeeze the abs, be strong, find your balance and your stability. Inhale, final time, reach up, three-legged dog. Exhale, bring the knee over towards the left, and you're going to extend the leg out to find your fallen triangle pose. Right arm down. Extend the left arm up,
find fallen triangle. Few moments here. Find your breath. Press the ground away. Right shoulders away from the ear. Straight line through the arms, perpendicular to the ground. Inhale. And as you exhale, bring the arm back down and find your pigeon on this side. So you bring the elbow of the right knee close to the right arm. Take some time to melt into your pigeon pose here. Drop into the elbows, if that's available to you. And finally, dropping all the way down to the ground. If you have a block, you can use the block to gently rest the forehead against the block. So find your stillness. And once you have your pose, making sure it's the right glute lengthening, that there's no pain, no twisting at the knee. Take a moment here to reconnect with the breath, to melt into the pose. And come on back up, hands shoulder width apart. Kick back into downward facing dog. Take some time to stretch out both sides. Try to place the heel down. One side at a time. Notice the difference between the right and the left. And finally, let's walk on back slowly all the way back to the front. Into our standing forward fold. Finally, dropping the hands down, inhaling all the way up. And exhaling, hands come to heart. Good. Let's do the opposite side now. Donc, les mains en position prière. On inspire, on apporte les mains vers le ciel. On expire, on apporte les mains vers le sol. Cette fois-ci, le pied gauche prend un grand pas vers l'arrière. Et on retrouve notre position de fente basse. On inspire, on apporte les mains vers le ciel. On s'assure que le genou est par-dessus la cheville. On place les paumes des mains ensemble. On plie les coudes, on inspire. Et en expirant, on vient déposer ou descendre le bassin et la portée vers l'avant, vers le sol. On garde le menton relevé et la poitrine vers l'avant. On inspire et on expire, on remonte. Avec les mains dans la même position, on inspire, on descend. Et on expire, on remonte. Dernière fois, on inspire, on descend. Le plus bas possible. Et on expire, on relâche les bras et on remonte. Sur la position de demi-écart, on apporte le pied vers l'avant. Légère flexion au niveau du genou. On apporte les orteils vers le haut. On inspire, les mains vers le ciel. Et on expire, on trouve notre position de demi-écart. Encore une fois, soit avec les blocs ou sans les blocs, tout dépendamment de notre corps. On essaie de se rappeler de notre intention du début. Si on peut, on apporte le front vers le sol, le plus bas possible, vers le genou. On inspire. Et en expirant, on remonte, on apporte le pied droit vers la droite. On le glisse le plus loin que possible. Genou bien barré. Et on trouve notre position de la grenouille. On apporte les coudes vers le sol. On inspire.
Et en expirant, on rapporte le pied vers soi et on trouve notre position de chien tête en bas. Donc les mains, largeur des épaules, les doigts bien écartés. Et on inspire, on apporte le pied gauche vers le ciel maintenant pour trouver notre position de chien à trois pattes. On garde le bassin en position carrée, la tête entre les épaules. On contracte la fesse gauche. On essaie de trouver la longueur des orteils à travers la jambe, à travers le tronc, jusqu'aux épaules et les bras. Droit, droit, droit. Gardez votre équilibre, gardez votre focus ici. Contractez bien la fesse et le quadriceps du côté gauche. On inspire. Et on expire, on apporte le genou gauche vers l'épaule ou le coude gauche. On retient, on contracte les abdominaux. On expire, on inspire, on remonte. On expire, on croise, on apporte le genou cette fois-ci vers le coude droit. On contracte les abdominaux. On inspire, on remonte. On expire encore, on apporte le genou vers le côté gauche. On touche le coude si possible, sinon on rapproche le plus près que possible. Reste avec moi, donne à fond, on inspire, hop! Et on expire, on apporte le genou vers le coude droit. On fait l'extension du genou et on vient trouver notre position du triangle renversé du côté gauche. Les bras en ligne droite, perpendiculaire au sol. La jambe gauche en extension. Le dos complètement droit. Trouvez votre équilibre. Gardez votre force. On inspire. Et en expirant, on dépose la main. Et on vient trouver notre position du pigeon au côté gauche. Donc, prenez votre temps ici pour bien vous placer. S'assurez qu'il n'y ait pas de douleur au niveau du genou gauche, mais que l'étirement est bel et bien dans la fesse du côté gauche. Si c'est disponible, on dépose les coudes au sol. Et si c'est disponible, on peut même déposer le front jusqu'au sol. Et si on a un bloc, on peut toujours prendre une des trois hauteurs du bloc. On a déposé le front au sol. Ici, prenez votre temps pour reconnecter avec votre respiration. Vous permettre de fondre dans votre position du pigeon. We're going to start our cool down now. So now is a good time to reflect on your intention you set at the beginning of the flow, and without any judgment, simply acknowledge if you were able to stay true to your intention throughout the flow. On va débuter notre période de refroidissement, cool down. Donc c'est un bon moment pour faire une petite réflexion, sans jugement. Juste aller faire une réflexion pour voir si on était capable de garder notre intention tout au long de la session. Prenez une grande inspiration. Et en expirant, revenez. Mettez vos mains largeur des épaules. On va revenir dans notre position chien tête en bas. Prendre notre temps pour étirer le côté droit et le côté gauche. Voir la différence d'un côté et de l'autre. Et finalement, on se dépose sur les genoux, dropping to your knees. And let's grab our strap. Prenez votre sangle.
Et on va se rencontrer assis au sol dans la position Dandasana. So meet in your Dandasana pose. Grab your yoga strap. We're going to place the yoga strap on the ball of the foot of the right foot. Lay all the way back down and keeping the leg straight as possible. We're going to drop the head here as we're cooling down and focusing on the flexibility of the hamstring. Try to keep the knee as straight as possible. You can keep a slight bend, that's okay. Point the toes towards you, and with the help of the yoga strap, your goal is to bring your ankle up over the hip. Remember to listen to your body. We're not looking for any major pain. We're looking for discomfort through the hamstring. So however that looks for you, try to find that spot. So then once you have it, you can close the eyes. You can internalize your awareness and focus on your breath, giving time to the hamstring to lengthen. Okay, and still with the strap on the right side, holding on tight to your strap. Let's drop the right foot all the way to the right. Allowing the inside of the hip to stretch out. And as we're cooling down, we want to make sure we're focusing on the breath, or never holding the breath at least. Okay, and let's bring the foot all the way back up. And for this next part, we're going to make sure our lower back and our two sit bones stays against the mat. We're only going to move over towards the left to about 10 to 15 degrees before our whole body starts to twist over. So we're not going into our spinal rotation. We're focusing on the hamstring still and the glutes here. Good, and bring the leg back and bring it slowly with control all the way down. Let's do the opposite side now. We're going to sit up and complete the same on the opposite side. Donc, vous allez prendre votre sangle de yoga et placer la sangle autour de l'avant du pied. Pied gauche cette fois-ci. On se retrouve ensemble au sol. Et on vient porter le pied gauche vers le plafond. L'idée ici, ça va être de prendre un peu de temps pour venir étirer, augmenter la flexibilité de votre ischio-jambier. Donc, je vous invite à garder une légère flexion au niveau du genou, en gardant le plus droit que possible. On pointe le pied en dorsiflexion, donc on pointe les orteils vers soi et non vers le plafond. Et à l'aide de la sangle, on vient tirer pour apporter la cheville le plus que possible au-dessus de votre hanche.
Mais il ne faut pas qu'il y ait de douleur massive. Ce qu'on cherche, c'est vraiment seulement un étirement, donc un sentiment de inconfort, au niveau des ischio-jambiers. Et lorsqu'on s'étire ici, c'est important de bien respirer, de ne pas garder notre respiration. Et avec la sangle du même côté, on va venir déposer le pied gauche le plus vers l'extérieur que possible. Pour des étirements au niveau de l'intérieur de la hanche, du groupe adducteur. Et on rapporte le pied au-dessus de l'hanche et en gardant les os du bassin bien collés contre le tapis, on apporte le pied gauche environ 10 à 15 degrés vers la droite. Donc on ne vient pas chercher la rotation au niveau du tronc. On garde le dos bien collé, bien en contact contre le tapis. On devrait sentir encore l'ischio-jambier. Un peu la fesse aussi du côté gauche. Et on rapporte le pied vers le haut et on dépose le pied au sol. On peut mettre la sangle de côté. Place your strap on the side. Finally, let's bring both knees into our chest. On apporte les deux genoux vers la poitrine. Finding your winner release pose. Keeping your chin as close to your chest as possible. Back of the head is on the mat. You can bring your knees in to stretch out the lower back and gently roll side to side. And finally, bring both feet down and find your final position. Find your Shavasana. So extend both legs out to the front, palms up to the ceiling. Back of the head is on the mat. Venez trouver votre dernière position de Shavasana. Les pieds largeur de votre tapis. Les paumes vers le plafond. Let's finish off this 60-minute hip opening flow with a nice, relaxing meditation here. So when Shavasana, you feel your feet and your ankles fully relaxed. Find your thighs and your legs fully relaxed. You're noticing through the hips and the core stillness and the lack of activation, fully releasing only
Noticing the light, peaceful movement of your breath coming in and out of the body. On ressent les mains, les doigts et les poignets immobiles et relax. On ressent qu'au niveau des bras et des épaules, il n'y a aucun mouvement. Ils sont complètement détendus. Et qu'au niveau des épaules et la poitrine, eux aussi sont complètement détendus. You're noticing how the entire body is immobile. It's still. It's fully relaxed. Et finalement, au niveau du visage, votre front, les joues et la mâchoire sont complètement détendus. And as you're internalizing your awareness, you're noticing complete stillness throughout the body. Finding yourself in a calm, peaceful state. Completely immersing yourselves in your five senses. Completely immersing yourselves in this current moment, embodying yourself, and repeating to yourself in your minds, I am calm, I am relaxed, I am at peace. Vous ressentez dans votre corps. Portez attention à vos 5 sens. Vous vous immersez complètement dans le moment présent. Je vous invite à répéter dans votre tête. Je suis calme. Je suis détendu. Je suis en paix. We're going to start externalizing awareness by bringing some gentle movements back in the fingertips and in the toes. On apporte des mouvements dans les poignets, dans les chevilles. Finally, bring both knees into the chest and allowing the knees to fall to either side. And with the help of your hands, finding yourselves back in Sukhasana. À l'aide de vos mains, on se replace et on se rejoint dans notre première position de Sukhasana. And let's close off this yoga session, hands to heart. On va terminer cette session de yoga avec les mains en position
Prière, inhaling deeply and exhaling. Thank you to all yogis for joining myself for another week of Yoga with Félix. And I will see you next time. Donc, merci à tous ceux et celles qui se sont joints à moi pour une autre semaine de yoga hebdomadaire avec Félix. Je vous souhaite une excellente semaine et on se voit la semaine prochaine. Merci, au revoir. This